Tuition. Why you have there? The teacher should be there. You know. Why I'm here? My teacher should not be there. Когда я здесь, мое изображение не должно быть там. So, Она куда-то встала. Куда представляешь? very long day. Very long day for me. У меня микрофон был? Микрофон был? Для всех. Так, а второй. Ой. Так, сейчас. Спокойно, спокойно, спокойно. Значит, да? One minute, что Gurudev старается. Харибол, Кришна. Харибол. Хорошо. Хорошо, что вы говорите. Хорошо. Today. Thank you. Very nice. Today it's a long day for me. Сегодня для меня был очень долгий день, Wisdom tips take off. Wisdom tips take off. потому что один зуб мудрости мне удалили. Body. I must pray. Still I have faith. Still I have faith. До сих пор у меня боль, But I'm coming here just to see you. но я приехала сюда для того, чтобы увидеть всех вас. But first, Какая цель? Darshana Pavitra Karo Raitama. Means you are devotee to see. Then we will come to you. Karo Raitama. Darshana Pavitra Karo Raitama. Это гун. Если человеку удается увидеть чистого преданного, он очищает. So, association of Vaishnava always make a life progress. Общение с вайшнавами всегда дает нам прогресс в нашей жизни. Once upon a time, can you hear me? Yes, yes. Я же говорю. Однажды Open my mouth. Гурудеву трудно открывать рот, говорить. Once upon a time, there was a question coming from Narada to Lord Vishnu. Однажды Нарада задал вопрос Господу Вишну. Narada asking to Lord Vishnu, what is the benefit to see the darshan of sadhu? Нарада задал вопрос Вишну. А в чем благо того, чтобы встретить вайшнава, саду? What is our conception about sadhu? Кто такой саду? Как мы его воспринимаем? Our conception of sadhu is sadhu should stay in temple,
Понятие саду, в чем оно заключается? В том, что саду живет в храме, wearing robe, yellow robe, носит шафрановые одежды, keeping ponytail и носит шикху, or jetlag, пилок носит. jetlag, jetlag. Jetlag means дреды. Может быть, саду носит дреды, mustache, beard. усы, бороду. We consider them like sadhu. Мы обычно их воспринимаем как саду. But Ravana, Chitna, Sita, how? With the yellow robe. Но каким образом Равана убрал Ситу, используя шафрановые одежды? We consider Ravana is sadhu. Считаем ли мы Равану саду? The robe is not our actual designation. Is sadhu. Одежды не определяют, кто является саду. Sadhu means we searching eternity. Саду означает того, кто находится в поисках вечности. In this current age, Kali Yuga, we consider that person is searching eternity. We chanting Hare Krishna Mahamantra without offense. В этот век Кали-югу мы считаем того в поисках вечности, кто воспевает Харе Кришна Махамантру без оскорбления. Without offense. Без оскорбления. Without offense means accept Parampara, Без оскорбления это означает принимать Парампару attentively. и воспевать внимательно. Doesn't matter if that person is male, living in temple, or home, married or unmarried. Совершенно не важно, какого пола этот человек, живет ли он дома или в храме, женат или не женат. Это не важно. Matter is this, searching eternity, attentively chanting without offense. That is what we can say that's sadhu. Главное за то, что он ищет вечности, воспевая Харе Кришна Махамантру без оскорбления. Его мы называем садху. For male, it's a sadhu. For female, it's a sadhi. Мужчин мы называем саду, женщин мы называем садри. Same. Это то же самое. We are chanting Кто здесь воспевает? every day, we chant. Кто каждый день воспевает эти имена? Deva Krishna, Деваки сад, Jagat Moini, Джаганмахини сад, Padmavati sadhu. I don't know Падмавати your сад. name. I think all of Krishna. Although women count, but sadhi. Несмотря на то, что форма женская, не саду. So, what is the benefit to Sri Sadhu, the darshan of sadhu? This is the question of Narada Muni for Vishnu, Lord Vishnu. Так в чем же благо встретить саду? Таков был вопрос Нарады Муни Господу Вишну. The Vishnu, with his smiling face, he replied, the Narada, you go to the direction in material world. And you can find one big lake. In the lake, you can find that lotus, so many lotus. Among the lotus, you can find one black bee. You can ask your question to the black bee. Господь Вишну улыбнулся и сказал: Нарада, ты можешь пойти в том направлении, там ты увидишь озеро. В этом озере много лотосов. В одном из лотосов ты увидишь черного шмеля, и ты можешь задать этот вопрос ему. So accordingly, Narada Muni came to the material world and find the lake and find the
Black bee, as soon as he asked the question, Black bee turning his face to see the Narada Muni, and immediately he left his body. И Нарада поступил соответственно этой инструкции. Он отправился к этому озеру, нашел лотос, нашел черного шмеля, задал вопрос. И этот шмель, когда он обратил свой взор на Нараду Муни, он оставил свое тело в этот момент. Narada Muni became completely confused. I'm asking simple question to Lord Vishnu, but Lord Vishnu not answering. He's sending me here, but looks like fake. He never answered. Black bee never answered. He immediately expired. Нарада Муни был в замешательстве. Он не мог понять, почему он задал такой простой вопрос Господу Вишну, но не получил ответа. Он отправил его к этому черному шмелю, но он тоже не ответил, а просто оставил свое тело. After some times, again, Narada Muni went to meet with Lord Vishnu in his abode, Vaikuntha, and explain the entire history. Then again asking the same question. Then just Vishnu with a smiling face replied, now you can go this direction, one direction. Then you can find there is a garden, fruits garden. In the fruits garden, you can see there is a kuhu barn. And you ask your question to the kuhu barn, you can get your answer. Спустя какое-то время Нарада Муни снова отправился на Вайкунтху к Господу Вишну и снова задал тот же вопрос. И Господь Вишну сказал: ты можешь пойти вот в том направлении, и там ты увидишь фруктовый сад. В этом фруктовом саду живет птица, куку. Ты можешь задать вопрос этой птице. So, during the Narada again goes to the direction. But problem is this, again the same thing happened. Guru Bhatt turning his face towards Narada and left his body. И снова произошло то же самое. Эта птица, куку-птица, она посмотрела на Нараду Муни и тут же оставила свое тело. What do you feel? Что вы чувствуете? Что вы Lord думаете? Vishnu giving fake information? Господь Вишну дал что-то не то, он что-то сказал не то, неправильно? Yeah, my question for you. Это мой вопрос ко всем вам. Looks like fake, but this is not. Lord never give anything fake. His embodiment of truth. То есть выглядит, как будто это не надлежащий совет, не настоящий рецепт. Но на самом деле Господь никогда не дает ничего не настоящего, потому что Он является воплощением правдивости. Eventually, several things like a dog, cow, not become fed up, completely fed up. То есть такая история повторилась еще несколько раз, там с коровой, с собакой, и Нараду Муни просто все это надоело. The Narada Muni, after several months, after that, he went again to the Lord Vishnu. He humbly requested him, please give me the answer. What is the benefit to look sadhu? Это продолжалось несколько месяцев. И в итоге Нарада Муни пришел снова к Господу Вишну и сказал: скажи мне, что сделать все-таки. В чем состоит благо встретить настоящего саду? Then again, Lord Vishnu says, Narada, now you can go to a palace, big palace. That palace, you can see there is a newborn baby boy. Господь You сказал: can go there and ask your question to the newborn baby boy.
На этот раз он сказал: ты можешь отправиться вон в тот дворец, там недавно родился ребенок, мальчик, ты можешь отправиться в этот дворец и задать этот вопрос у этого малыша. Now Narada become afraid. Why? All those times it was animal, birds, bees, no problem. But now, prince, newborn baby prince. If it expires, the king will not allow me to be free. Нарада Муни был смущен, потому что до сих пор такие подобные истории повторялись, но это был шмель, это были какие-то животные, они оставляли тела, но на этот раз это был королевский дворец, и ребенок был принцем, и если принц оставит свое тело при встрече с Нарадой, то король так просто это не оставит. Narada was not ready to go there, but finally, with the inspiration of Lord Vishnu, he agreed. With fear, scared, very scared. Нарада Муни хотел отказаться от этого, но в итоге Господь Вишну его вдохновил, и испытывая некий страх, Нарада Муни все равно отправился. Narada Muni entered to the palace accordingly. Newborn baby after a long time, the king had got the baby, happy. Then Sadhu Narada appeared, extremely happy. Entire family member extremely happy. They greet Narada Muni accordingly. And then they asked Narada Muni, is there any service we can render for you? Нарада Муни отправился в этот дворец, где после очень долгого времени наконец-то царь обрел ребенка. Они очень долго его ждали. Все были очень счастливы, что он наконец родился. И они видели, что пришел садху Нарада Муни, и они хотели его приветствовать со всеми почестями и спросили его, как мы можем тебе послужить. So, what happened? So says yes. Narada Muni says yes. I heard that you got newborn baby boy. I like to see. Нарада Муни ответил: да, вы можете исполнить мое желание. Я слышал, что у вас недавно родился малыш, новорожденный. Я хотел бы его увидеть. They happily bring Narada Muni to that labor room to show him the baby boy. Они радостно отвели Нараду Муни в ту комнату, где родился ребенок, для того, чтобы он его увидел. And then Narada Muni asked him about it. I told by Lord Vishnu that you can answer my question. My question is this: what is the benefit to see sadhu? И Нарада Муни спросил у ребенка, согласно наставлению Господа Вишну. Господь Вишну мне сказал, что ты способен ответить на этот вопрос. Мой вопрос таков: в чем состоит благо встретить и увидеть садху? The baby boy miraculously turning his face towards Narada, with full of tears, started to speak. Although baby boy unable to speak, but by the grace of Lord, he is able to speak and say, "He sadhu Sreshth," means greatest sadhu, Narada. By your darshan, I become Kudupat from Bhakti. There are several births I got. And then by your darshan from the last birth I was the cow. And as soon as I see, I got this body, human body, which is favorable for practice devotion. Нарада Муни задал этот вопрос малышу, и вдруг тот чудом повернул свое личико к нему, и со слезами на глазах, несмотря на то, что дети не разговаривают, он заговорил. И он сказал:
о Сарва Шрешт, о самый лучший саду. А, Благодаря тебе я переродился из тела черного жмия в тело птицы куку. Потом я еще переродился несколько раз, и в итоге я обрел тело коровы. А потом я снова, благодаря тебе, поменял тело коровы на тело человека, которое благоприятно и подходит для для духовной практики. И все это он говорил со слезами на глазах. So uplifting our God. Sadhu, to see sadhu, uplifting our То есть встреча с саду, она возвышает наше рождение, она продвигает нас выше. But we have tendency to criticize sadhu and degrading our God. Но тот, у кого есть склонность к тому, чтобы критиковать саду, они, наоборот, деградируют, идут вниз. Therefore, we have to think of Поэтому мы должны всегда размышлять об этом. Guru. Guru and Prabhupada Rishi. Гаруда и Саубхари Риши. Guru used to come to Jamuna River for taking fish. Naturally, fish, they feel fear to see Garuda. The fish, they went to inside the Jamuna River. More than 10,000 years over Rishi, doing meditation. And they complain about Garuda. Гаруда регулярно приходил к реке Ямуни для того, чтобы ловить рыбу и питаться ей. И все рыбы в этой реке Ямуни, они жили в страхе. И внутри, под водами Ямуны, Саубхари Риши совершал аскезу. И рыбы решили обратиться к нему за защитой. И сказали, что Гаруда им угрожает. So Sahubhari Rishi become in favor of fish and passed on bad remarks in the name of Garuda. In that way, he committed offense to Garuda. Саубхари Риши, он был на стороне рыб, и из-за этого он отпустил несколько замечаний, неблагозвучных замечаний в сторону Гаруды. Таким образом, он совершил оскорбление Гаруды. Srila Bhaktivinoda Thakur explained, when you committed offense to Vaishnava, what is going to turn our life? How are you going to turn our life? Turn. Бхактивинод Тхакур говорит, если мы оскорбили вайшнавов, куда повернет наша жизнь? প্রথমে ছিলেন তিনি সদ্গুরু প্রধান, ক্রমে নাম অপরাধে হয় হতজ্ঞান, বৈষ্ণবে বিদ্বেষ করি ছড়ে নাম বশ, ক্রমে ক্রমে হয় অর্থ কামিনী। When you criticize sadhu, thinking bad about sadhu, then what is going to happen? Yes. Even if it is Sadguru, Sadhu Shrestha, Sadguru Pradhan, there was a Sadguru Pradhan, greatest sadhu. If in mind, if you think the bad about any sadhu, then what is going to happen? Krome nama parade hoy hatogya. Gradually, is committing the offense to holy name. Offense to holy name, first offense is sadhu nimda, blaspheming to sadhu. Бхактивинод Тхакур говорит, что если мы плохо думаем о саду, если мы критикуем саду, и он говорит о садгуру, истинном саду, он говорит, последствием этого будет, что постепенно мы придем к оскорблению святого имени. Первое оскорбление святого имени — это саду нимда, то есть оскорбление собственного.
Gurudev says, he will lose the connection. Devotional connection, he will lose. Whatever knowledge, whatever realization, he will lose everything. And then he will blaspheme to Vaishnavism. And then gradually he will lose the taste of chanting Hare Krishna Maha. Что же случится с ним? Бхактивinoda Тхакур говорит, что он потеряет связь, сначала он будет начинать терять связь с духовностью, духовно. Потом он начнет оскорблять преданных, у него пропадет вкус к воспеванию святого имени. And then he said, gradually, gradually he will be greedy for money and sensual desire, fulfilling sensual desire. Там говорится постепенно, то есть кроме постепенно у него будет увеличиваться жажда к деньгам и к чувственным наслаждениям. The Swabhari Rishi, accordingly, although he was under the Jamuna water, but almost 10,000 years, but he felt desire to get married. Свабхари Риши сидел в водах Ямуны под водой более 10 тысяч лет, и вдруг внезапно он почувствовал желание, что он хочет жениться. 10,000 years he was under the water, no eating, no sleeping, always meditation. Oh, he was there. His body like a skeleton covered with skin, no flesh. 10 тысяч лет он сидел под водой. Он не ел, не пил, не спал. Он был аскетом, и его тело превратилось в кости, обтянутые кожей. Then he came to the king, Mandhata. Mandhata has 50 daughters, 50 daughters. He asking only one daughter, allow him to marry. Свабхари Риша отправился к царю Мангата, его звали, у которого было 50 дочерей. И он сказал, что я хочу жениться на одной из своих дочерей. Mandhata became afraid. First of all, he is old, no proper beautification, his body, all the skeleton and skin, covered with skin, such like. How Mandhata can say, okay, one daughter I can give him instead of that, Mandhata, out of fear, he said, Rishiva, I can arrange one Swayamvar Sabha for you. We have 50 daughters. Whoever like you, then you can marry her. И Мандата, он был очень испуган, потому что, во-первых, Риши выглядел ужасающе, как скелет, обтянутый кожей. Как он мог выдать какую-то свою дочь, одну из своих дочерей замуж. И от страха он сказал, тем не менее, от страха он сказал, мы можем устроить для тебя сваямвару савху, то есть церемонию сваямвара, и если, возможно, одна из дочерей, 50 дочерей, выберет тебя в мужья. Accordingly, Mandhata arranged Swayamvar Sabha, Swabhari Rishi was there. But 50 daughters, they refused to marry him. Соответственно, он организовал такую сваямвару, и Свабхари Риши пришел на нее, но все 50 дочерей отказались стать его женой. Swabhari Rishi felt insulted. Свабхари Риши чувствовал себя оскорбленным. So he went back with his yoga power. When yoga power means mystical power, he has mystical power. He got such a beautiful, attractive body and came to Mandhata, King Mandhata. And then again, Mandhata arranged one Swayamvar Sabha.
The 50 daughters, they offered their garden to Saubhari Rishi. All they want to marry. Оскорбленный Саукари Риши применил свою епическую силу, и благодаря ей он обрел прекрасную форму и вернулся во дворец Мандаты. И Мандата снова организовал сваямвару, и в результате все 50 дочерей предложили свои гирлянды Саукари Риши. Before, even not even one daughter not agreed to marry Saubhari Rishi. But now, all the daughters agreed to marry Saubhari Rishi. То есть до этого ни одна, даже одна не согласилась, а теперь все хором согласились. That way, Saubhari Rishi married all the 50 daughters. Таким образом, Саукари Риши женился на всех 50 дочерях царя Мандаты. Then he, with his mystical power, he made 50 palaces for the 50 daughters. Затем, благодаря своей мистической силе, он построил 50 дворцов для каждой из 50 дочерей. With the mystical power, he did also cloning himself. 50 forms. Cloning. Cloning means same body. Своей мистической силой он также клонировал себя в 50 форм. So, and conceived, if each daughter conceived 10 children. Each daughter. He conceived 10 children. Каждой из дочерей он зачал по 10 детей. Каждый. After that, he realized he was a rishi. Why he did so? После этого он вдруг подумал, я же риши, зачем я все это сделал? Then he go back again. So this is the incident. Srila Bhaktivinoda Thakur, according to this Srila Bhaktivinoda explanation, perfect example is Saubhari Rishi. Вот такова история, и это идеальная иллюстрация к словам Бхактивинода Thakura. Therefore, we should be always careful. Поэтому должны быть очень внимательны. Instead of keeping nose with others, better to keep attention to our life more than this called, English words called oil in your own machine. Поэтому вместо того, чтобы интересоваться чужой жизнью, влезать в чужую жизнь, нужно заниматься своей собственной. То есть здесь такая поговорка: нужно заправлять свой собственный бак. No one can escape the eyes of Lord. Никто не может избежать взгляда Господа. If you want to escape eyes of Lord, it is like our hallucination. Если вы думаете, что вы можете избежать зрения Господа, Его взгляда, это всего лишь галлюцинация. In this current age, Kali Yuga, only one steps of dharma here. В этот век Кали-Югу только один вид дхармы остался. Golden age, Satya Yuga, the 4 steps of dharma. В золотой век Сатья-Югу 4 составляющих дхармы существовали. What are the 4 steps? Tapo, Shaucho, Daya, Shuddha. Tapo means meditation, Shaucho means cleanliness, Daya means compassion, Shuddha means truth. Second, Shaucho, cleanliness. Tapo, Shaucho, Daya. Тапа — это аскеза, сауча — это чистота, Daya, compassion. доя — это сострадание, And Shuddha is absolute truth. и статья — это абсолютная истина. Satya Yuga, golden age, therefore we are able to meditate. Сатья-Югу Meditation was there. мы были способны медитировать. Through the meditation, we can reach Lord. Через медитацию мы способны достичь Господа. Kali Yuga, we are not able to. Но в Кали-Югу мы не можем это сделать. Even we are not able to sit
If someone says, sit here 1 week, no prasadam, no sleep, either anyone can make it. Мы не можем даже просто сидеть на месте. Если нас попросить 1 неделю сидеть здесь, без просада, без воды сможете? Yeah. Без сна? Кто сможет так просидеть? No moving, Вот так вот сидеть, no water, no food, без no fast еды. water, no drink water. Не сходить в туалет, не попить. Может ли кто-то так? Therefore, meditation not possible. Поэтому медитация невозможна. When golden age pass away, then Treta appears. Then cleanness, compassion, and truth. Three steps of harmony. Золотой век прошел, началась третья юга, и осталось 3 столпа кармы. Это чистота, это сострадание и правдивость. That time, process of praying Lord through fire sacrifice. В третью югу процессом Fire достижения sacrifice, it was the process we can cleanse that time cleanse. это было огненное жертвоприношение. Благодаря этому процессу мы могли очищаться. Treta Yuga pass away, Третья юга прошла. then willingness of Sugata. Осталась чистота и правдивость. Dapur Yuga appears, Осталось 2 правила. silver age, the copper age, Медный век. copper age, Dapur Yuga. The only compassion and truth. 2 steps of thought. Осталось сострадание и правдивость. Dapur Yuga, if someone become compassionate for anyone, they're worshipping Lord and they pray to Lord to bestow his blessings to that person. In that way, compassion Два про югу, will если exist. кто-то пострадал кому-либо, он молился за него, совершал молитву Господу за эту личность. The Kali Yuga, only truth is here. Но в Кали-югу осталась только правдивость. Truth means when speaking is truth, it is not true. Today is truth, tomorrow it becomes fake. Что значит говорить правду? Правда сегодня — это правда, завтра она становится неправдой. Which absolute truth? Truth is Lord himself. Что является абсолютной истиной? Это сам Верховный Господь. If you really want to accept the absolute truth in this Kali Yuga, in this iron age of quarrel, only one process, something Hare Krishna Muhammad. That is meditation, that is fire sacrifice, that is worshipping everything together. Если вы хотите принять истинную, абсолютную истину в этот век Кали-юги, век раздоров, то воспевание Харе Кришна Махамантры включает в себя все. И жертвоприношение, и сострадание, все эти составляющие. So, we are in the Kali Yuga. We should think about oil in our own machine. Мы живем во время Кали-юги. Мы должны думать о том, чтобы заправить свою собственную машину. Vaishnava Shinatana Deva Shakoti. Even the God and Goddess is unable to recognize which Vaishnava. Даже боги и богини не способны различить, кто является истинным вайшнавом. Like Bhongshida Gamaji Maharaj used to smoke tobacco. Как, например, Вамшидас Бабаджи Махарадж, он курил табак. But I heard Srila Prabhupada respect him. Beautiful. Но я слышал, что Шрила Прабхупад выражал ему почтение как чистому и преданному. The Prabhupada means Bhakti Thakur. Even my spiritual master used to go and visit with Bhongshida Gamaji. Шрила Прабхупад, то есть Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур. И даже мой духовный учитель, он приходил навещать Вамшидас Бабаджи Махараджа. Even my spiritual master used to go and visit Bhongshida Gamaji. Даже мой духовный учитель навещал его.
when he was staying at Navadvip. когда он жил в Навадвипе. Outwardly, if you look, very difficult. The Gopis of the Vajamana, in order to avoid crowd, he kept surround his kuti, as he said. Stay, surround his kuti, he said. Fish bone, meat bone, egg shell, onion peel, garlic peel, surrounding his kuti. Когда он направлялся к нему, то видел, что вокруг Баджан-Путира, Вамшадат Бабаджи Махараджа, тот разбрасывал кости рыбные, кости животных, яичную скорлупу, шелуху от чеснока, от лука вокруг, вот всю территорию вокруг. Many people are confused. If such a great Babaji, why eating fish? Why eating flesh, animal flesh? Why eating onion garlic? It is prohibited. И люди были смущены, не понимали, почему такой возвышенный садху, он, получается, ест плоть животных, он ест рыбу, лук, чеснок. Как так может быть? Как он может быть возвышенным, если он это делает? Therefore I'm telling you this. Oil your own machine. Поэтому я вам говорю, что заправляйте свою машину. The oil your own machine means just look after yourself. My spiritual master also explained the same thing. First preserve, then propagate. Заправлять свой собственный бак машины, это означает смотреть именно сначала на себя. Даже мой духовный учитель говорил, сначала First you have to realize. потом First you have to realize. должен обрести реализацию. Otherwise, anytime we can be trapped of the Vaishnava offense. The Shobhari Rishi, without thinking about after effect, he just did favor of fish and explain. Next time when they come, Guru will come. As soon as he will attack you, you will die. Иначе мы можем легко оказаться в ловушке Вайшнава Парадхи, можем легко совершить оскорбление. Поэтому Саурабхи Риши, вот он не контролировал себя и оскорбил Гаруду, защищая рыбу. Поэтому в следующий раз он уже сказал, что рыбам, что будьте осторожны, иначе Гаруда вас гоняет. So you have to look. Whoever chanting Hare Krishna Mahamantra, accordingly you have to respect Vaishnava. Поэтому если вы видите, что кто-то воспевает святое имя, then we can have this benefit of that. Narada Muni how to explain. He's showing us, uplifting our path. вы должны How Narada Muni showing us how to uplift our path. Нарада Муни показал нам, как можно возвысить свою жизнь, свое рождение. There is explanation of Chaitanya Mahaprabhu. Есть изречение Господа Чайтанья Tahare Махапрабху. dekhile aise mukhe Krishna naam tahare janiya dungi Vaishnava path. To whom we see and feel inspiration to chant and engage ourselves to serve Lord, we have to consider that person is a Uttam Vaishnava, greatest Vaishnava, greatest category of Vaishnava. Если мы видим кого-то, личность, и видеть, чувствуем вдохновение воспевать святые имена, а также служить вайшнавам, то мы должны знать, что это Уттама Вайшнав, это величайший Вайшнав. This is our only goal. Это наша единственная цель Serve Vaishnava. — служить Вайшнаву. When Chaitanya Mahaprabhu also explained, only follow to serve Vaishnava and chant Hare Krishna. Господь Махапрабху Then we говорит, can reach the final destination of our spiritual practice. делайте только две вещи: воспевайте святые имена и служите вайшнавам. Тогда вы достигнете духовной цели.
What is final destination of our spiritual practice? To reach the lotus feet of Krishna. Какая конечная и главная цель нашей духовной практики? Это достичь лотосных стоп Кришны. The Lord Chaitanya explained to this devotee from village, Kulin village, in West Bengal. The Prabhu kahe Vaishnava Sevan, Krishna Nama Sankirtan, Dui Kara Pade Krishna Richana. To serve Vaishnava, then we'll get mercy of Vaishnava. With the mercy of Vaishnava, we can chant Hare Krishna Mahamantra without offense. Then gradually we can reach the lotus feet of Krishna. То есть Господь говорил преданному из деревни Кули, что мы должны служить Вайшнавам. Если они будут удовлетворены, тогда мы обретем их благословение, милость. Если мы обретем их милость, тогда мы сможем воспевать Харе Кришна Махамантру, святое имя, без оскорблений. Если мы будем так делать, тогда постепенно мы достигнем нашей конечной точки духовного мира Галоки Вриндавана. Festival taking place in Russia, Moscow, in state of Odisha. Сейчас идет фестиваль. It was in Odisha. But now, due to the political reason, we are arranging the festival in Russia, Moscow. Сейчас идет фестиваль в России, в Москве. Он раньше дошел в Одессе, но по политическим причинам мы организовываем фестиваль здесь, в Москве. This is the perfect process to render service to Vaishnava and chant Hare Krishna. Это идеальный процесс, когда можно служить вайшнавам и воспевать Харе Кришна Махамантру. We are not coming here for amusement purpose. We are coming here for spiritual purpose. Мы приходим сюда не для того, чтобы развлекаться, мы приходим сюда ради духовной цели. So follow this purpose properly, render service to Vaishnava. Like we are cooking, they are also serving Vaishnava. We are cleaning, they are also serving Vaishnava. We are chanting, they are also serving Vaishnava. In that way, full of inspiration, do all the service and get Vaishnava blessings and uplift your spiritual progress. Следуйте цели таким же образом, служите вайшнавам. Тот, кто готовит, тот служит вайшнавам. Тот, кто моет, чистит, он служит вайшнавам. Тот, кто воспевает, он тоже служит вайшнавам. Таким образом, следуйте этому и прогрессируйте в своей духовной практике. So today they told me that not to come, but I have greedy. I have greediness to come, see and all, and speak such subject, which is much more easy and also very complicated. Without mind complicated, we are in the trap of complication. Мне сегодня советовали не приезжать на программу, но у меня была эта жажда, это была жадность. Я очень хотела увидеть всех вас и раскрыть сегодняшнюю тему. Она кажется и простой, и сложной одновременно. Если у нас сложный ум, то мы окажемся в ловушке сложности. Но природа истинного вайшнава в простоте. Be simple, chant Hare Krishna Mahamantra, serve Vaishnava. Then all of you can reach the final destination of our spiritual practice, lotus feet of Krishna. Будь простым, воспевай святые имена, служи вайшнавам, и тогда постепенно ты достигнешь духовной цели. Лотосные стопы Кришны. Thank you very much. I feel a bit fever. Большое спасибо. Кажется, что температура или лихорадка уже начинается.
Breathing now, breathing for warm. You allow me to go now. Если вы меня разрешите идти, то я поеду. Where I will